Commander Jinwoo sah im Kapitänstuhl und starrt auf den Bildschirm. Der nächste als einen endlosen schwarzen Weltraum mit fernen Sternen siegt. Seinen zitterten leicht. Also die Armlehnen umklammert. 47 Jahr. So lang. Reist die Menschheit schon durch die Leer. Oft such nach einer neuen Heimat. Sieht die Erde zu sterben begann. Die Asterskin dever Asterska streckt sich von Bug bis Heck fast 2 Kilometer. In Guelte George, die Hoffnung in einer ganzen Spezies in sich trug. Tief in ihrem Rumpf schliefen 12.000 Menschen in Kältekammern untergumten von grünen Feldern und blauem Himmel, die sie vielleicht nie wiedersehen würden. Jinwoo hat sich freiwillig gemeldet, der Landen Flugswatch zu bleiben. Zusammen mit einer Notbesetzung von 50 anderen. Jemand muss nach Haus fahren. Commander, wir registrieren gravitischen Phänomene, die mit Planeten körperbaren stimmen, meldet Lieutenant Hagen von der Navigation Station. Ihr Stimme klang aufgeregt und erschöpft. Wie Jinwoo, hat sie die letzten 6 Monate Watch gelegen und sich auf diesen Moment vorbereitet. Kepler vorführte die Word auf ihren Bildschirmen langsam gräger. Ich sah perfekt außer blaue Aussehen, wie Wolken, Kontinente, die vor Leben zu pulsieren schienen. Nach Jahren Tellern solchen Teleskoptypen und Computersimulation hatten sie endlich die scheinbar Gleichchance der Menschheit gefunden, aber, als sie hier kämen, fühlt sich etwas falsch an. So, ich empfehle anschaulich Energie Signaturen von der Planeten Norfolk, rief Ingenieur Minho von seiner Station. Der Jungmann war blass geworden, als sein Instrument studierte. Dies messwert. Sie sind nicht natürlich. Jinwoo büht sich vor, sein Haus reißt, was für Unterschriften. Riesige Energiequellen, Commander, und sie, sind in geometrischen Mustern über 3 Kontinente verteilt. Was auch immer dies Energie ist, es ist definitiv künstlich. Oft der Bruch herrscht still. Nur das ließ summende Schiffssystem war zu hören. Jinwoo spürt, wie ihm der Magen umdreht, als im klar Word, was damit meint. Sie waren nicht die Ersten, die dies Welt entdeckt hatten. Vergleichen sie die Oberflächenscans, befahl Sein Stimme kam lauter als ein Flüstern. Der Hauptbildschirm flackert und zoomt auf den größten Kontinent der Planeten. Was sie sahen, liel nach Luft schnappen. Hochgebut ragen wie Kristallberg in den Himmel, ihr Oberflächen glänzen in einem oberirdischen Licht. Stadt erstreckten sich über weit Gebiet. Verbunden durch etwas, das wie Fluss, aus purer Energie außer. Das war nicht einfach nur Leben, das war eine hochentwickelt Zivilisation. Wie fortgeschritten, fragt Jinwoo, obwohl in die Antwort graut. Minhos Finger tanzt über sein Konsul und Fortberechnungen. Durch, allein aufgrund der Energie aber würdet schätzen, dass sie ins technologisch mindestens 1000 Jahre voraus sind. Vielleicht sogar mehr. Jinwoo schloss die Augen und holt tief Luft. Hinter sich hörte das nervös Flüstern. Seine Crew, ZWSLFTEUSE in die Menschen hoffen auf sie, Sicherheit und Hoffnung zu finden. Doch stattdessen waren sie in den Hinterhof eines anderen gestolpert. Die Asterskin dever Asterskin geht sich weiter. Ein winziger Funk menschlicher Entschlossenheit gegen den riesigen Kosmos, was auch immer sie auf dieser wunderschönen, verkehrigen Welt erwartet. Es gab kein Zurück mehr. Die Erde war verschwunden, und dies war ihr einzig Chance. Jinwoo öffnet die Augen und richtet sich in seinem Stuhl auf, an allen Stationen bereitet auf die Erstkontaktprotokoll vor. Und weckt das diplomatische Team. Wir werden sie brochen. Die Warnung kam lautlos. Im einen Moment war die Endeavour allein im All, und im nächsten materialisierten sich 5 Schlanksylbernschiff um sie herum,
als würden Geister Wirklichkeit, Jinwus Hers blieb fast stehen. Also die Schiff auf dem Hauptbildschirm betrachtet. Sie waren wunderschön und 14 flohen zugleich, glatt wie flüssiges Metall, unsichtbar Triebwerk oder Waffen, und doch strahlten sie irgendwie Kraft aus. Commander. Sie scannen und bertätigen mit eingespannter Stimme. So in Technologie habe ich noch nie gesehen. Sie lesen als und sehr Rumpfzusammensetzung, und sehr inner Struktur, sogar und sehr biologischen Signaturen, bever Jinwu antworten kommt. Watch das Kommunikationssystem des Schiffs nicht zum Leben, doch statt Wörtern erscheinen. Auf den Bildschirmen in mathematische Gleichungen. Sonst einfache Arithmetik ist y plus y ergibt wir, dann komplexe Formeln aus Physik und Chemie. Sie versuchen zu kommunizieren, flüstert Dr. Sohn, die Linguistik des Schiffs. Die hastig aus dem Kultesklef guckt. Werden war. Sie studierte Muster mit wachsender Spannung. Es ist wirklich brillant. Mathematik ist universal. Sie testen, ob wir grundlegend Konzept verstehen. Jinwu nicht seinem Kommunikationsoffer zu. Schicken Sie unsere eigenen mathematischen Sequenzen zurück. Zeigen Sie ihnen, dass wir intelligent sind, und der nächsten Stunde flogen. Gleichungen zwischen den Schiffen hin und her. Langsam und mühsam begannen sie, ein Grundvokabular zu entwickeln. Sollen Wörter zu Konzepten, Konzept zu einfachen Ideen. Die Irdischen nannten sich selbst die Valkyrie und hatten die Anhörung der Asterskin der Astersk-Tagen beobachtet. Als endlich in grundlegend Kommunikation hergestellt war die erst et Nachricht der Valkyrie in ihrer Einfachheit erschreckend. Sie betreten unbefugt das System. Dieses System gehortens. Sie würden ihr Anwesenheit erklären oder vernichtet werden. Jinwu spürt, wie ein Schrei auf die Stirn trat, als sein Antwort diktierte. Wir sind Flüchtlinge aus einer sterbenden Welt. Wir suchen nur Schutz und den Chance zu überleben. Wir wollten niemandem etwas antun. Die Antwort kam prompt. Ihre Unwissenheit ist keine Entschuldigung. Dieser Sektor gehört und seit 3000 Jahren ans. Viele Spezies haben herrlich Ansprüche erhoben. Mit allen Wort. Entsprechend verfahren. Dr. So Young blickt von ihrer Besetzungsarbeit auf. Ihr Gesicht war blass. Commander, ich glaub, Sie sagen, Sie hätten vor uns schon an der Flüchtlingsschiff sirstet. Das Great Valkyrie-Schiff kam hier. Unplacitz lich fullt sich die beruckte Asterskin dever Asterskemit einer schimmernden holographischen Projection. Die Gestalt, die erschien, war grogend und mutig, mit silberner Haut, die sich wie flüssiges Metall zu bewegen schien. Ihr Augen waren tiefviolet, uralt und kalt. Ich bin Schiedsrichter Zethelin von der Valkyrie Confederation, sprach. Das Wesen, dessen Stimme gendui in perfekt Koreanisch übersetzt wird. Ihr Spezies wird nach unseren Gesetzen gerichtet. Hat unsere territorialen Grenzen verletzt. Die Strafe ist verbannen oder Auslöschung. Jinwu stand von seinem Stall auf und versucht. Selbstvertrauen auszustrahlen, das nicht empfand. Wir wussten nicht, dass das ihr Territorium ist. Wir suchen nur einen Ort, an dem wir friedlich leben können. Unwissenheit war noch nie eine akzeptable Verteidigung. Oedert Landkuhl. Wir haben in diesem Sektor seit Jahrtausenden für Ordnung gesorgt. Dutzend Spezies haben versucht, das zu tun, was sie versuchen. Kein dürft bleiben. Das Hologramm macht den Gest und beide blitzten auf der Brücke auf, die verborgenen Racks an der Schiff, unterschiedlicher Bauart. Überall eindeutig durch Überlegen technologisiert. Allerdings, fuhr Land fort, sind unsere Gesetze in Alternativen Sofertigen Urteil vor.
wenn Spezies ihren Wert beweisen macht, bieten wir juk die profunde Essenz an. Einer Ort muss sich an seinem guten Champion im Kampf der Geschicklichkeit stellen. Ein Sieg juwert juk das Recht, juk auf eine Welten an seinem Herrschaftsbereich niederzulassen. In Niederlage, der Gesichtsausdruck der allirdischen wird noch kälter. In Niederlage bedeutet, dass ihr Schiff unter an Bord zu kosmischem Staub zerfallen. Jinwu spürt die Last von 12.000 Leben auf seinen Schultern. Der Rätsel der Weltkörper materialisiert sich am in HFY einwogwerdener Traum. Im einen Moment stand noch auf der beruckte Asterisk in der Asterisk. Im nächsten befand sich in einer riesigen, kristallinen Kuppel, die im Raum schwebt. 7 hoch aufregende Gestalten sahen in einem perfekten Kreis. Und die silbernen Gestalten strahlten ihn überirdisch Präsenz aus, da ihm ihn Genset bereitet, tritt vor Mensch. Befahl die Gestalt direkt vor ihm. Dies Gestalt unterschied sich von Schiedsrichter Zethlan oder Gendui älter, mit Haut, die wie Sternenlicht schimmert, und Augen, in denen die Laster Jahrhundert lag. Ich bin Tester Cavern. Erster Sprecher der Confederationsrats. Jukword gebe jetzt verletzt vorgeworfen, ein Verberken, das mit sofortiger Hinrichtung bestraft wird. Jinwus bin fühlten sich schwachen, doch es wang sich, und die mit der Krise zu gehen. Am in Herem zeigten holographisch Anzeigen. Die Asterisk in der Asterisk, Geben von Velkori Kriegsschiffen. Ein Wort dieses Rats, und 12.000 schlafende Menschen würden sterben. Und Jesu erfahren, was sie traf. Giertel Tester, begann Jinwu mit leicht brüchiger Stimme. Wir wussten nicht, dass dieser Ort irgendjemandem gehört. Wir sind seit fast 50 Jahren unterwegs und suchen nach einer neuen Heimat, nachdem ein sehr Welt zu sterben begann. Ein weiteres Ratsmitglied, dieses mit komplizierten Mustern in der metallischen Haut, bietet sich vor. Unwissenheit ist kein Vagabond, Mensch. Ein sehr territorialen Markierungen reichen weit über dieses System hinaus, die Spezies, die zu interstellaren Reisen figist, hat sie entdecken müssen. Und sehr Technologie ist nicht so weit fortgeschritten wie das Jinwu verzweifelt. Wir sind kaum in der Lage, die Stern zu erreichen. Die liegt im Sterben, und sehr Aussehen sind vergiftet, und sehr Atmosphäre bricht zusammen. Wir mussten gehen, sonst würden wir sehen. Wie ein sehr Gesamtspezies aussterb, der Tester. Cavros Gesichtsausdruck verändert sich nicht. Ihr sprecht vom Tod Welt, als Ginge Isens etwas an, in den 3 Jahrtausenden, die wir diesen Sektor regiert haben. Haben 47 Spezies identische Ansprüche erhoben. 47 Spezies haben mit nahezu identischen Worten am Neid geflit. Jinwu lief ein kalter Schau über den Rücken. Was ist mit ihnen passiert? Sie wurden eliminiert. Stellt ein anderes Ratsmitglied sachlich fest. Die Säfte sprachen von ihrem sterbenden Sohn. Murthig behauptet, ihr Heimatwelt sei von einer Such heimgesucht worden. Die Velenari zeigten uns Bilder ihrer vergifteten Meer. All behaupteten, sie seien verzweifelt. All verletzten und sehr Grenzen. Jinwu spürt, wie sein Herz gegen sein Rippen schlag. Aber du verstehst doch sicher den Wunsch zu überleben. Jedes Lebewesen möchte sein Kinder, sein Zukunft schützen. Verständnis ist nicht gleich Akzeptanz, erwidert der Geltest Kavrenkohl. Das Universum ist riesig und großem. Arten steigen und fallen wie Wellen an einem Opfer. Wir haben gelernt, dass nicht nur zu Chaos fort, die Ordnung muss geübt werden. Rund den Kreis errockten holographisch Displays im Leben anzeigten die Racks von Dutzenden verschiedener Schiff, die über es jene 47 Spezies, die denselben verzweifelten Hilfe gerichtet hatten. Manch waren elegante Schiff,
die Kunstwerk wirken, and waren primitiv, aus allen maglichen Materialien Zusammengeschichte, waren nun nix weiter als verbegens Metall. Das in die Lehr trieb, sehen sie sich die Folgen einer Territorialverletzungen für Kevern fort, diese Spezies glot, sach gerecht, jeder dacht, verzweifling mach sie zu etwas Besonderem. Sie irrten sich, Jinwu start auf die Bilder und sah die Zukunft der Menschheit in verbogenem Metall und verstreuten Trümmern geschrieben. Doch etwas in ihm weigert sich aufzugeben. Wir bitten nicht, Gesetz aufzugeben. Wir bitten Mitgefühl, urget wo in diesem riesigen Gebiet, das ihr kontrolliert. Muss es in Kleinwelt geben, auf der wir leben können, Juxu bedrahan, Mitleid ist schwich, erklärt das Ratsmitglied mit den geschnitzten Mustern, is vorzu ausnehmen, und ausnehmen für unserem Zusammenbruch der Ordnung. Wir haben Zivilisation untergehen sehen, weil sie die nicht erwiesen, die kein würdienten, dann testens. Sagten wir plötzlich, die Wort sprudelten, aus im Haus, bevor sie stoppen konnt. Du sagst, du hast es mit 47 anderen Spezies zu tun gebt, hat jemand von ihnen angeboten, seinen Wort zu beweisen, zu sagen. Das ihn Chance verdient. Im Ratssaal herrscht still, und zum ersten Mal sah Jinwu etwas in den uralten Augen der ältesten Kavern auflachen. Die still im Ratssaal spannt sich wie ein gespannter Draht. Durch jeden Moment zu rewen droht. Jinwu hielt den Atem, und unbeobachtet die 7 fremden Gesichter auf der such nach einem Hinweis darauf, was sie denken könnten. Schließlich erhob sich eins der Ratsmitglieder, das bis dahin geschwiegen hat. Langsam von seinem kristallinen Thron, dieser, welcher war anders als die anderen. Rendeltester Kavern kalti Autorität ausstrahlt und die anderen aus lebendigem Metall geschnitzt schienen, bewegt sich dieser mit fliehender Anmut. Aufwendig silbern Tawierungen bedeckten sein unter selten Geschichten in Symbolen. Die Jinwu nicht verstand, wenn sprach, trug sein Stimm die Last der alten Tradition. Ich bin Tester Morduk, Hüter der alten Wiege, Wirkendieter und richtet sein violetten Augen auf Jinwu. Den wird faszinieren mich Mensch, seit 3000 Jahren, hat kein Spezies ihren Wert durch Prüfungen unter Beweis gestellt. Sie haben nur gebettelt und gefleht, und nix als Lehrversprechungen gemacht. Tester Kavern wandte sich scharf seinem Kollegen zu. Morduk, du willst doch nicht etwas vorschlagen. Die alten Brüggeschwede zu beleben, die Prüfungen der Wortswürden aus gutem Grund aufgegeben. Wären sie das? Erwidert Morduk und umkreist Jinwu langsam wie ein Rautier, das sein Blut beobachtet. Oder haben wir sie aufgegeben, weil wir uns mit einfachen Lösungen zufrieden gegeben haben? Weil dieser streng leichter fällt als Urteil, Jinwu spürt, wie ein Funke Hoffnung in seiner Brust aufgeflammt, doch schwieg, da spürt. Dass das Sprechen jetzt die Chance nicht matcht, die sich im Bad, Morduk setzt sein, langsam run fort. Die alten Gesetz sprechen von der Prüfung der Lehre einer Prüfung, nicht der Stock oder Technologie, sondern decknens, dem Jutz und der Essenz dessen, was ihn Spezies überleben würdig macht. Sie wird seit über einem Jahrtausend nicht mehr angegriffen, weil es barbarisch ist, bleibt das Ratsmitglied mit den geschnitzten Mustern, und gefährlich. Der letzte Prozess endet mit der Vernichtung beider Teilnehmer. Doch, es enthält auch Wahrheiten, die durch ein Fake Ausführung nicht zügig treten konnten, entgegnet Morduk. Dieser Mensch spricht davon, seinen Wort zu beweisen. Mal sehen, ob sein Spezies den Mut besitzt, solchen kühnen Worten Taten folgen zu lassen. Tester Kavern nift die Augen zusammen.
Erklären Sie die Bedingungen, wenn Sie auf diesem Sinn bestehen. Moordet blieb direkt wo Jinwu stehen. Und der Mensch konnte in den fremden Zügen etwas erkennen, das beinahe an Respekt erinnert. Die profunde Leer findet im Nexusfeld statt, einer Region der Weltraums, in der vor 2 Jahrhunderten 3 Sterne gleichzeitig starben. Ihr Kollaps schuf ein Labyrinth aus instabiler Materie, gravitischen Phänomen und Energieströmen, die sich ständig verändern. Es ist im wahrsten Sinn der Worte ein Todesfall. Jinwus Mund wird trocken, aber es wang sich zu irren. Ein Pilot ihrer Spezies muss durch das Nexusfeld navigieren, das Luftführer der Teils in dessen Zentrum zu erreichen. Word en serum guten Helden gegenüber treten. Der Dieselbries antreten wird. Der Erst, der das Luftführer reicht, erringt den Sieg für sein Volk. Und wenn wir verlieren, fragt Jinwu. Obwohl vermutet, dass die Antwort bereits kennt, Murdochs mein Word ernst. Wenn ihr Champion versagt, wird ihr Schiff mit allen an Bord sofort vernichtet. Kein White Chance, kein Berufung, kein Need, aber wenn ihr Pilot Erfolg hat, erhielten und blickt sich zu den anderen Ratsmitgliedern wenn sie das Luftführer reichen. Erhält die Menschheit das Recht, sich auf Kefmor Prime niederzulassen einer Welt in Randen seines Territoriums. Es ist kein Paradies, aber bewohnbar und weit genug von unseren Kernsystemen entfernt, so dass ihr kein Bedrohung darstellt. Das ist Wahnsinn, protestiert ein anderes Ratsmitglied. Das Nexusfeld hat allein im letzten Jahrzehnt 7 Schiffe verschlungen. Selbst sehr erfahrensten Piloten gehen sich mit größter Vorsicht. Genau deshalb dient dies als perfekter Test. Erwidert Mordek ruhig. Die Spezies, die das Nexusfeld überleben kann, hat sich das Recht verdient, in unserem Reich zu existieren. Wo das nicht kann, nun, das Universum hat sein Urteil klar gefällt. Jinwus Gedanken rasen. Ein Pilot gegen unmöglich. Widrigkeiten. 12.000 Leben auf dem Spiel. Aber es war immer noch besser als der Sekretär. Wem würden wir gegenüberstehen? Fragte. Mordek lächelt. Und dies war nicht gerade angenehm. Champion Welfare, der Best Pilot, denn die Confederation Jehovah gebracht hat. In 4 Jahrhunderten Dienst hat keinen einzigen Kampf verloren. An Bord der Asterisk der Asterisk stand Jinwu vor seiner versammelten Mannschaft im Hauptbesprechungsraum. Die Laster entschieden lässt wie ihn physische Kraft auf ihm. 43 Gesichter starten ihn an. Bei die Hoffnungen unlängst von 12.000 schlafenden Seelen repräsentierten. Ich machis, wirken die Jinwu unzusiegern. Ich bin der Kommandant. Dies verantworten liegt bei mir. Doch bever jemand antworten konnt, sprang Lieutenant Hagen von ihrem Platz auf. Bei allem Respekt, Sir, Sie sind nicht unser bester Pilot. Nicht einmal anhörend. Im Raum herrscht still. Jinwu spürt, wie sein Wangen vor Verlegenheit glutten, aber wusst, dass sie recht hat, war ein feiger Kommandant. Aber fliegen war nicht sein great stark gewesen. Die Valkyrie haben ausdrücklich unser Bestes verlangt, fuhr Hagen mit ruhiger Stimme fort, trotz der Tragweite ihres Vorschlags. Sie sind nicht an noblen Gesten oder Symbolischen, interessiert. Sie wollen schlicht und einfach kennen. Cheffingen nur Minho nicht grimmig. Sie hat recht, Commander. Hagen hat mehr Flugstunden als jeder ander auf diesem Schiff. Sie ist die einzig. Die 5 Jahre lang die Bergbooten von Titan gefahren hat. Jinwu erinnert sich gut an dies Routen. Die Asteroidenfelder Saturns Mond Titan golten als die gefährlichsten im Sonnensystem. Riesige Felsbrocken wirbelten durchs All, unberechenbar Gravitationsfelder,
en strolling sturm konnten die Elektronik Schiffs in Sekunden schnell zustren. No die Florenston Piloten wagten sich dorthin, und noch weniger kehrten, und verso zurück, das wären andere Bedingungen, protestiert Jinwuschwok. Weltraum ist Raum, oedert Hagen entschieden, Schwerkraftimpuls, Trümmerfelder, die Prinzipien sind dieselben. Egal ob man Asteroiden in der Ungewohntheiten ausweicht oder durch inauridisch Todesfall navigiert. Der einzige Unterschied ist der Maßstab. Dr. So Young blickt von ihrem Datenblock auf. Ich habe die Valkyrie Betragungen über ihren Champion analysiert. Dieser Kellvox ist nicht nur ihr bester Pilot, ist seit Jahrhunderten genetisch verbessert. Sein Reflex sind schneller, als sie sein natürliches Wesen besitzen sollte. Und sein Schiff ist direkt mit seinem Nervensystem verbunden. Was bedeutet das genau? Fragt Navigator Junho. Das bedeutet, dass sein Schiff nicht steuert, erklärt So Young grimmig. Words am Schiff, sein Gedanken steuern jedes System augenblicklich. Unversägerung durch Manual steuern. Oder Computerverbeten. Kann auf Bedrohungen reagieren. Bever sie sich wohl entfalten. Im Raum samt is besorgts Gemurmel. Why kann ein Mensch gegen einen solchen Vorteil bestehen? Hagen richtet sich auf. Ihr Kiefer warens Klassen, ob verbessert oder nicht, unterliegt immer noch denselben physikalischen Gesetzen wie wir. Schifften nur in begrenzte Wendegeschwindigkeit erreichen, Motoren nur in begrenzte Schubkraft. Der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage wird nicht die Reaktionszeit sein, dies wird das Verständnis der Umgebung und Klugenscheidungen sein. Du sprichst davon. Durch ein Feld kollabierter Sternen Materie zu fliegen, sagt Jinwo. Mit besorgter Stimme, sogar die Valkyrie geben zu, dass es köstlich siebsen Schiffsüstert hat, das heit, ischit Muster, aus denen man lernen kann, entgegnet Hagen. Jeet Katastrophe lehrtens, was nicht funktioniert. Ich heb mein gesamt Karriere damit verbracht, misslungen Flug zu studieren und aus den Fällen anderer Piloten zu lernen. So überlet man in Asteroidenfelden in dem man versteht, was Menschen tät, und etwas anders tut. Chafals Teilung ergrifflich das Wort. Allein der psychische Druck kann überwältigend sein. Zu wissen, dass ein Fellers 12.000 Menschen zum Scheitern verurteilt. Der Druck ist deshalb, egal ob ich 12.000 leben oder nur eins träge, antwortet Hagen. Tat ist Tat. Der einzige Unterschied ist das Ausmaß der Konsequenzen, und ich habe schon vor langer Zeit gelernt, wenn eins Fluges nicht an die Konsequenzen zu denken. Man konzentriert sich auf das nächste Hindernis, denkst entschieden, die nächste Überlebenssekund, als andere ist nur Lärm. Jinwu betrachtet ihr Gesicht und erkennt die Gleichensglassenheit, die sie durch ansellig gefährlich Missionen getrieben hat. Sie war jung kaum dreigig, doch in ihren Augen lag das Selbstvertrauen einer Person, die dem Tod wiederholt ins Auge blickt und stets einen Weg gefunden hat. Bei Valkyrie nehmen kein Rücksicht auf die menschlichen Grenzen. Warnt dann geben wir ihnen nix, antwortet Hagen schlicht. Das Nexusfeld glickt im Friedhof des Universums. Hagen umklammert die Steuerung ihres modifizierten Kampfflugzeugs und starrt durch das Cockpit auf einen Albtraum aus versiertem Raum und Zeit. Brocken Stellarmaterie, so grog wie Berg. Trieben in maglichen Spiralen und Glätten vor. Der Ressenergie dreier toter Stern. Blitzausreiner Strahling zuckten zwischen den Trümmern, und Gravitationsfelder erscheinen und verschwanden unvorwarnen. Ein Flug auf die Testzone. Meldet sie aber fand mit ruhiger Stimme trotz der Chaos vor. Hinter ihr warten sowohl die Asterskinder Asterske als auch die Valkyrie-Flotten sicher Entfernung.
ihr Besatzungen Beobachteten sie über Langstrecken Sensoren. Du ihrer Linken materialisiert sich HFY flüssiges Quecksilber. Das Fremdschiff hat kein sichtbaren Triebwerk, kein sichtbaren Steuerflächen, nur ein Glattrein aus Metall, der durch den Raum zu fliehen schien als zu fliegen. Wenn sie süße, bewegt sie sich mit so sanften Bewegungen auf das Nexusfeld zu, dass es fast organisch wirkt. Verfangsteinher, ihr könnt beginnen. Holte Tester more dax stim durch bei die Schiff. Das lukt für der Gerichtswartet in der. Mit der Fels, wo is erreicht, hat gewonnen. Hagen holt tief Luft und gab Gas. Ihr von Menschenhand gebaute Jugerschoss mit dem drinnen chemische Triebwerk nach von einer primitiven, aber zuverlässigen Technologie, die der Menschheit in den Asteroidengürtel ihre Heimat gut Dienst geleistet hat. Das erste Hindernis taucht fast sofort auf, den Wand aus Trümmern. Die sich in einem komplexen Muster dreht und sich all paar Sekunden zu wenden schien. Hagen betrachtet sie für einen kostbaren Moment und sucht nach dem Rhythmus der vorhersehbaren Abfolge. Die sie sicher hinterschlafen lassen wird, Kelvok Schiff glitt einfach durch die Trümmer. Als wenn sie nicht da, okay, das ist unfair, murmelt Hagen und Bog scharf ab, einem plötzlich auf sie reisen den Brocken sternen Materie auszuweichen. Ihr Schiff stand unter der Belastung. Aber sie hat dies Juga schon oft weit über ihr Konstruktionsgrenzen hinausgetrieben. Der Schlüssel lag darin, ihr Belastungsgrenze zu erkennen und genau an der Grenze tanzen, und sie zu beschreiten. Direkt vor ihr öffnet sich ein Gravitationsfeld, dessen Sog so stark war. Das selbst liegt an seinen Rindern gebaut wird. Hagen stellt die Triebwerk ab und ließ sich von der Wucht der Felds nach vorn tragen. Dabei nutzt sie die Schwerkraft der Felds, in einer engen Kurve darum herumzuschleudern. Die jeden normalen Piloten unter den G-Kräften sie catcht. HTTE dort in der Zwischenzeit passt Kelvox einfach die Flugbahn seines Schiffs mit unmöglicher Präzision und entflieht das Schwerkraftfeld wie Wasser einen Stein. Bist schneller. Sagt sich Hagen, wenn sie dem allirdischen Schiff nachse, aber schneller ist nicht immer besser. Sie beweist ihr Besorgung, als sie auf das erst große Hindernis stoßen ein Feld aus Energie stürmen. Die Lichtstrahlen ausstrahlten. Kelvoks Schiff begann, sich mit mechanischer Präzision hinderschlingen und folgt dem scheinbaren physientesten Weg. Doch Hagen hat jahrelang Strickmuster im Weltraum beobachtet und gelernt, die subtilen Zeichen zu deuten, die Vorhersagen, wodurch Blitz einschlagen wird, anstatt dem Weg der Aliens zu folgen. Taucht sie direkt nach unten und nutzt dabei in Technik, die sie in den Saturnringen erlernt hat, die Energiestrom, folgten vorhersehbaren Mustern, wenn man wusste, worauf man achten muss, sie inkluden sich stets in Bereichen mit geringerem elektrischen Potenzial. Indem sie sich in den Schatten des Sturms stellt, konnt sie sicher hinterschlafen, während Kelvox jede einzelnen Kleidung herum navigieren musst. Dem ersten Mal sieht Beginn der Prozesses lag sie mit dem allirdischen Schiff. Gleich, komm schon, flüstert sie, während der Schwei auf der Stirn perlt, als ein weiteres riesiges Stück Sternentrümmer an ihrem Cockpit vorbeirollt. Ich heb nicht 5 Jahre auf den Titan überlebt, nur gegen einen verbesserten allirdischen mit einem schicken Schiff zu verlieren. Das liegt für der Teils erschien auf ihren Sensoren, noch immer unerreichbar weit entfernt. Durch Hindernis, doch zum ersten Mal seit ihrem Eintritt in das Nexusfeld erlaubt sich Hagen Hoffnung. Das liegt für der Teils pulsierte wie ein Hörschlag in der Fern. Sein Hals liegt durch nicht das Chaos der Nexusfelds. Hagen konnte es jetzt deutlich sehen. Vielleicht 10 Kilometer entfernt durch ihn letztere von Hindernissen,
die aus wie ein Bubbelloch aus sie liegen. Zwischen ihr und dem Sieg lag ein Labyrinth aus Sternen Trümmern, sie ist noch nie gesehen hat, brocken kollabierter Sternenmaterie, jeder einzelne Genjag, ein normales Schiff allein durch die Schwerkraft zu erkennen, wirbelten in komplexen Mustern immer, manch waren so grogwei gebut, andere streckten sich über Kilometer, sie bewegten sich gleichzeitig in 3 Dimensionen und schufen Lachen. Die sich öffneten entschlossen wie die Kiefer eines kosmischen Rautiers, fast geschafft, flüstert sie, während ihr Hand über die Steuerung huschen und die Anflugsektoren berechneten, Schwei brannt in ihren Augen, und ihr flogen so gewaltig durchnißt, doch ihr Kopf war noch nicht so klar gewesen, Kelvoks Schiff lag immer noch knapp vorn. Sein flüssig metallisch Oberfläche reflektierte das Licht der Luftführers, während es zwischen den massiven Hindernissen hindurchfloss. Die verbesserten Reflex der außerirdischen Piloten hielten in nappender Spitz. Jedes Mal, wenn Hagen glaubt, die perfekte Route gefunden zu haben, zwingt sich sein Schiff irgendwie durch einen maglichen Loch, dann ging es schief. Ein Trümmerstück von der Grage eines kleinen Mondes ändert plötzlich sein Flugbahn, sein gewaltiges Gravitationsfeld schwankt heftig. Die darauf folgende Gravitationsanomalie war mit nichts vergleichbar, was Hagenji erlebt hat, ein Strudel, in der Raumzeit selbst. Der Eils in seiner engen sein hungrig, Umarmung Sorg. Kelvoks Schiff war mitten in einem heiklen Manöver gefangen und konnte nicht rechtzeitig entkommen. Hagen beobachtet geschickt, wie das Fremdschiff seitwärts in Richtung Schwerkraftfeld rutscht. Sein sonst so ermutigen Bewegungen wurden ruckartig und verzweifelt. Energieblitz schossen aus seiner Hull, aus die inneren System überlastet, waren und versuchten, die Kraft zu kompensieren, die Grenzen beschritten. Sein Schiff versagt, erkennt sie. Ihr Geschultspiloten org erkennt die Anzeichen eines kritischen Systemausfalls. Deshalb fortschrittliche Technologie, die Elvox seinen unglaublichen Vorteil verschafft hat. Arbeitet nun gegen ihn, die neuronale Schnitzel des Schiffs, konnte die chaotischen Gravitationskraft nicht schnell genug verarbeiten, angemessen zu regieren. Der Weg zum Sieg lag offen vor ihr. Sie musste nur weitergehen, während Kelvoks hinter ihrem sein Leben kämpfte. Das Luftfeuer war so nah, dass es fast brennen konnte. 12.000 Menschenleben hingen davon ab. Dass sie es als erreicht, stattdessen zog Hagen ihr Schiff in ein scharf Curve. Was machst du da? Ertönte was Stimmnistern durch die Spreckenlage der Asterisk der Asterisk. Hagen, das Signal ist genau dort, ich weiß, antwortet sie grimmig und nahm Kurs auf das kämpfende Alienschiff. Aber ich kann nicht einfach zusehen. Wie jemand stirbt, das Greifsystem ihres Jugers war nicht für Rettungseinsatz konzipiert, aber es war alles, was sie hat, die Magnetklammern. Die eigentliche Sicherung von Frachtcontainern gedacht waren, mussten genügen. Sie führt sie auf Kelvoks Schiff ab, gerade als es den Punkt Unwiederkehr passierte. Die Klammern trafen sich mit einem metallischen Klirren, das durch beide Schiff holt. Sofort rückt Hagens Schiff, als die Schwerkraft sie beide zu erfassen versucht. Ihr Triebwerk kreischten protestiert auf und trieben ihr maximale Leistung über das Ziel hinaus, wenn sie gegen Kraft kämpfen, die Planeten sie streng konnten. Komm schon, murmelt sie mit süßem Menschbissen. Man und leitet die Energie von der Lebenserhaltung auf die Triebwerk um. Im Cockpit wurde es kalt, als die Heizung ausfiel, aber sie ignorierte das Unbehagen. Komm schon, du Schroffelfen, lass mich jetzt nicht im Stich. Einen Moment lang schien es zu funktionieren. Beide Schiffe verlangsamten ihren Abstieg in Richtung Schwerkraftfeld und schwebten am Rand der Seeströme.
doch die Belastung war zu groß für die menschliche Ingenieurskunst. Wohnlichter Luktetten im Cockpit auf. Als ein System nach dem anderen unter der unvorstellbaren Belastung zu versagen begann, ihr Haupttriebwerk explodiert in einem Funkenregen. Sekunden später folgten die Backup-System, die Enterziel hielten, doch nun trieben beide Schiff hilflos in die erdrückende Marmung der kollabierten Raumzeit. Hagen hat Kellvox vor der unmittelbaren Seestreng bewahrt. Doch damit wurden bei diesem Scheitern verurteilt. Die beiden Schiffsstürzen gemeinsam durch die Leer, gefangen in ihren letzten Tanz in Richtung Vernichtung. Die Schwerkraft zog sie stetig nachunten, aber den Punkt hinaus, an dem sie keinen Antrieb mehr retten konnte. In der Fern warten die eingestürzten über es drei tote Stern wie ein kosmischer Schnellschiffen, bereit, beide Schiffe in Atom zu zermalmen. Hagens Cockpit war vom grellen Schein der Notbeleuchtung erfüllt. Jedes System siegt einen kritischen Ausfall an. Die letzten Haltungsdienst liefen noch etwas 20 Minuten. Die Navigation war komplett ausgefallen, und ihr Triebwerk bestanden nur noch aus verbogenem Metall und aus trittendem Treibstoff. Aber sie lebt noch, und das bedeutet, dass sie noch Entscheidungen treffen konnte. Quellvox rief sie über die Notfrequenz und hofft, dass die Kommunikationsstimmen der Außerirdischen noch funktionierten. Kann sie mithören? In Antwort kam, doch sie klang anders als alles, was sie Jesuva von den Velkori gehört hat. Statt ihres oblichen kalten, mechanischen Tons klang ihr Stimme fast emotional. Menschlicher Pilot, warum haben sie versucht, sie zu retten? Der Sieg war zum Greifen nah. Weil du in Schwierigkeiten warst, antwortet Hagen schlicht an der Oberpunkt der verbleibenden Energiereserven. Wo ich herkomme, lässt man niemanden zurück. Aber das Überleben ihrer Spezies hing davon ab, als erster das Luftfeuer zu erreichen. 12.000 Leben für eins. Die Rechnung ist klar. Hagen bracht trotz ihrer schlimmen Lage ein schwächlichen Stand. Mathematik bedeutet nicht viel, wenn man jemanden sterben sieht. Außerdem haben mich dies 12.000 Menschen etwas Wichtiges gelehrt. Wir sind es nur wert, gerettet zu werden, wenn wir es wert sind, zu sein. Sie konnte die Verwirrung in Kellvox Stimme hören. Ich verstehe dieses Konzept nicht. Es bedeutet, dass wir, wenn wir überleben, indem wir unser Wort aufgeben, nicht mehr wirklich menschlich sind. Wir sind nur etwas anders in menschlicher Haut. Hagens Finger fuhren über ihr Defektsbedienteil und leiteten den Strom von nicht unbedingt notwendigen Systemen was uns menschlich macht. Ist nicht unser Technologie oder unser Intelligenz. Es ist die Tatsache, dass wir uns umeinander kümmern, selbst wenn es unbequem ist. Durch ihr Zebra-Schien-Sichtfenster konnte sie Kellvox Schiff neben ihr treiben sehen. Der Rumpf der fremden Schiffs war vernarbt und funkelt, aber sein Grundstruktur schien intakt. Noch wichtiger war, dass sein letzter Haltungsdienst zu funktionieren schienen. Wenn sie schnell versagten, mein Schiff stirbt, vor. Sie fort und traf ihn entschieden, die noch vor wenigen Minuten unmöglich schien. Aber ich kann mein verbleibende Energie auf dein Schiff übertragen. Vielleicht hast du dann genug Energie, dich aus dem Gravitationsfeld zu befreien. Das wird deinen Tod bedeuten. Erwidert Kellvox, warum würdest du ein solches Opfer für einen Feind bringen? Du bist nicht mein Feind, sagt Hagen, wenn dir bereits die Kraft der Übertragung einleiten. Du bist nur jemand, der Hilfe braucht. So ist es nun einmal, wir helfen Menschen, die Hilfe brauchen. Die Übertragung begann, und sofort wurde es in ihrem Cockpit dunkler, als die Systeme nacheinander abschalten. Die Temperatur sank rapid, und sie spürt, wie die Luft immer dünner wird.
doch durch ihr Sensoren beobachtet sie. Wie Kelvach Schiff wieder zum Leben erwacht und sich sein System stabilisierten. Rende Energie in die Batterien. Flas, Mensch, Kelvach stim klein nun anders, mit einem Entöten, den sie noch nie von einem Willkori gehört hat. Ich habe Spezies über viel Zyklen hinweg studiert und versucht zu verstehen. Was ich so gefährlich macht? Ich glaub, ich sehe Unberechenbarkeit, Bereitschaft, gegen Allwidrigkeiten zu kämpfen. Und jetzt, fragt Hegin, und die Stimmwort schwicke, als der Sauerstoffgehalt sank, jetzt seh ich, dass ihr great stark als ihr great schwich ist, siegnen einander nicht im Stich lassen. Selbst wenn die Logik is verlangt, selbst wenn ich sie eels kostet, Hegin sicht verschwom, doch sie konnt sehen, wie Kelvach Schiff sich vom Gravitationsfeld lässt, die Energieübertragung funktionierte. Ist das so schlimm? Vielleicht nicht. Antwortet Kelvachs. Worte, Mensch, ich heb noch in letzt Möglichkeit. Bever Hegin fragen konnt, was meint, zittet ihr Schiff, als etwas Mächtiges ihr Rettungskapsel packt, durch ihr Schwindensbewusstsein erkennt sie. Das Kelvachs die Wiederherstellung System sein Schiffs nutzt, sie in Sicherheit zu bringen, opfert seine eigen Fluchtgeschwindig, ihr ihn Bebelebenchens zu geben. Warum, flüstert sie, weil Kelvachs Stimme folgt, als sie von den stirbenden Sternen davonflog, du mir gesehen hast, was es wirklich bedeutet, im Leben zu sein. Der Rätsel fühlt sich diesmal anders an, als Jinwu in der kristallinen Kuppel materialisiert, bemerkte, dass sich in den alten Gesichtern ihn herum etwas verändert hat. Die kalte Gleichgültigkeit war noch da, doch darunter lag etwas Neues und Sicherheit. Vielleicht sogar Verwirrung. Tester Cavern saß da auf seinem Thron, die violetten Augen auf die holographischen Displays gerichtet, die zwischen den Ratsmitgliedern schwetten. Die Aufzeichnungen der Prozesses liefen in stummen Schleifen. Hegins Schiff, das sich vom sicheren Sieger bond, der verzweifelt Rettungsversuch, das letzte Opfer, das Kelvachs Leben rettet. Commander Jinwu, sagt der Kultest, mordig als Erster, und das sein Stimm die frühe Formlichkeit verloren hat. Ihr Pilot hatten's mit einer einzigartigen Situation konfrontiert. Jinwu's Haus reißt. Hegin war gerade noch lebendiger geworden. Ihr Rettungskapsel wurde nur wenige Minuten vor dem vollständigen Ausfall der Lebenserhaltung von Willkori Rettungsschiffen aufgenommen. Doch der Versuch endet. Und dass einer der Piloten das Signal erreicht, nach den alten Regeln nicht, dass die Vernichtung der Menschheit bedeuten müssen. Sie hat die Prüfung nicht bestanden. Auch Tester Kavrenkol, das Signal wurde nie erreicht. Nach unseren Gesetzen muss die Spezies sofort ausgelöscht werden. Aber sie hat nicht versagt, unterbrach ein anderes Ratsmitglied, das mit den geschnitzten Mustern auf der Haut. Sie hat etwas Vielbedeutendes erreicht. Tester, mordig erhob sich von seinem Thron. Sein silbernen Tauiron in Schienen im ferischen Lichterkammer zu schimmern. In den 3000 Jahren, in denen wir diesen Sektor regierten, haben wir beobachtet, wie 47 verschiedene Spezies versuchten, ihr Existenz zu rechtfertigen. Sie haben gefleht, behandelt, gedroht und gebettelt, doch nicht ein einziges Mal hat ein Wörter irgendeiner Spezies freiwillig einen sicheren Sieg geopfert, das Leben seines Gegners zu retten. Jinwu spürt einen Funken Hoffnung, blieb jedoch still, da spürt, dass der Rat etwas Tiefgreifendes durchgearbeitet. Bei der Prüfung der Lehrjing ist nie wirklich Piloten vergeten. Vermordig fortan begann seinen und langsamen Rundgang durch die Kammer. Sie sollte den Charakter offenbaren.
Sie sollt Wortwaschung und Politik hinter sich lassen und dann sagen, worin Spezies wirklich ist, wenn eils auf dem Spiel steht. Die holographischen Aufnahmen veränderten sich und zeigten Hagens Gesicht in den letzten Augenblicken, bevor sie die Machtübertragung einleitet. Selbst durch die außerirdische Technologie war ins Klassenheit unwirkbar, nicht die verzweifelte Klassenheit einer Person, die gewinnen will, sondern die stille Klassenheit einer Person, die das richtig tut. Wir haben Arten wegen Territorialverstehen ausgerottet, sagt das Ratsmitglied mit der geschnitzten Haut, aber wir haben sie auch ausgerottet, weil sie sich der Überlebens als unwürdig erwiesen. Die Säfte wandten sich dem Kannibalismus zu, als die Ressourcen knapp wurden. Die Mörder versklavten ihr eigenen Nachkommen, ihr Population zu erhalten. Die Art, der wir begegnet sind, hat unter Druck irgendwann ihr Wesen offenbart. Und, die war Natur der Menschheit, fragt wohl und wagt kaum zu hoffen. Der Gesichtsausdruck der ältesten Kavern war sanfter geworden, doch sein Stimm blieb förmlich. Ihr Spezies scheint ihn Eigenschaft zu besitzen, von der wir schon glaubten. Sie sei im Universum ausgestoben die Bereitschaft, als für einen Fremden zu opfern. Nicht aus taktischen Gründen, nicht aus politischen Gründen, sondern einfach, weil es das richtig war. Quellvox hat seinen eigenen Bericht vorgelegt, fügt Mordek hinzu. In wir Jahrhunderten Dienst hat noch nie etwas erlebt, das dem Handeln ihres Piloten gleicht, erklärt. Die Menschheit hat ihm die Bedeutung von gesieht. In der Kammer herrscht still, nur das Lies Summen der Kristallwand. War zu hören, Jinwu spürt die Last von 12.000 Leben, die auf dem Spiel standen, und wartet auf Wort, die ihr Schicksal bestimmen würden. Die Weltkare Confederation gewährt der Menschheit hiermit Wahls Siedlungsrechten und Serum. Gebiet, erklärte Tester Mordek förmlich. Doch darüber hinaus laden wir diese Partnerschaft ein. In Spezies, die zu solchen Opfern fähig ist. Vielleicht ist es in der Zeit, dass wir von ihnen genauso viel lernen, wie sie von uns. 6 Monate später stand Jinwu auf. Dem Aussichtstück der neu gegründeten Kolonie auf Kethmore Prime unbeobachtet menschlich und weltkare Kinder beim gemeinsamen Spielen auf dem zentralen Platz der Siedlung. Hagen arbeitet neben ihm. War nicht mehr nur Pilot, sondern der Erstbotschafter der Menschheit in einer fremden Zivilisation. Glaubst du, es wird klappen? Fragt sie und siegt auf die Stelle. Würde Jung Time in einer Gruppe junger Weltkare das Fußballspielen IBRECHTE.Jin-Ulikelt, also sich in die Ries erinnert. Die sie hierher gefordert hat, wenn ein Mensch den Sieg opfern kann, das Leben eines Außerirdischen zu retten, dann ist meiner Meinung nach alles möglich.